ziyaretleriniz hasretle sizleri bekliyor. Çeşitli bölgelerinden İtalya'nın gördüğünüz gibi rengarenk bir ekip karşınızda. İnşallah bugün de çok hoş, çok güzel, çok manevi bir sohbet olacağına inanıyoruz ve hasretle bekliyoruz sultanım. Hoş geldiniz. Selamun Aleyküm Ayberk Efendi. Allah razı olsun. Bu hizmetiniz de daim olsun inşallah. Ee, Böyle bir gecenin kıymete binmesi de bizim için önemli oldu artık. Diyar diyar geziyoruz. Barış Manço misali. Artık Şeyh Baba'nın bıraktığı mirası da ihmal etmemek lazım. Şeyh Baba'nın bıraktığı bir tek miras vardır. O da müritleridir. Biz de müritleri de Şeyh Baba ne kadar seviyorsa da biz de onları o kadar seviyoruz ve sevmeye devam edeceğiz. Allah razı olsun sultanım. Selamun Aleyküm Şeyh Cemaluddin. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. I think tonight you are the official translator again. İnşallah. İnşallah. After Rome, after Roma, we still continue, mashallah. We just were saying that we did it just in time. Alhamdulillah, very good. I say first, Salamu Alaikum, and then I say Buonasera, because I'm in Italy now. Buonasera. Alaikum salam. Siamo già online? It is, Sì, siamo online. Ok, quindi devo Yeah. tradurre. it is important for us that Maulana Sheikh, he is giving us only inheritor the murids. È importante per noi sapere che Maulana Sheikh ci ha lasciato come eredità i suoi murid, i suoi discepoli. And our love to Maulana Sheikh Murid, that he put love on you. E Maulana ha messo questo amore su di noi. And we have to continue this love also because this is Maulana Sheikh Nazim legacy. E dobbiamo continuare con questo amore perché questo è il lascito che lui ci ha lasciato. And we say Dastur ya Sayyidi Madad, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Dastur ya Sayyidi Madad, Dastur ya Sultan Al-Awliya, Dastur ya Rijal Allah. We are asking help from the saints of Allah. Chiediamo aiuto ai santi di Allah. And we are asking help from them also. Chiediamo il loro aiuto. Because normally we don't prepare for what we will talk. Perché non abbiamo discorsi precedentemente preparati. And we are saying according for what they are sending. E diremo quello che verrà inviato. It's important to get to your heart. È importante che arrivi ai vostri cuori. Because everything can be survived, but the heart cannot survive. Everything can be survived because of the heart is surviving. But if the heart stops, everything collapses. Tutto di noi potrà sopravvivere se il cuore sopravvive. Ma se il nostro cuore si ferma, tutto di noi si ferma. It is important to realize what Allah Almighty He give us. È importante comprendere ciò che Allah ci ha dato. We don't, today people, they don't realize anything what Allah Almighty He give them. La gente adesso, la gente di oggi non si rende conto di quali doni ha ricevuto da Allah. And today people, they are no feeling for Allah. E la gente adesso non ha neanche una sensazione, non ha sentimenti verso Allah.
everybody becoming weird. Now the humanity become a weird character. La gente oggi ha un carattere veramente strano. If you go 100 years back, you say the people, they've been human, but today they are not human anymore. La gente di oggi non possiamo più dire che sono umani come lo erano la gente di 100 anni fa. All of them, they come like machine. Oggi la gente è come macchine, sono come Wake up, work, eat, drink, coming back, sleep, wake up, eat, drink, sleep, nothing else. La gente si alza la mattina, va, lavora, torna indietro, mangia, dorme, si rialza, torna a lavorare, come macchine. Yeah, Allah Almighty, He didn't send us to work, sleep, and eat. No. Allah non ci ha inviati per mangiare, dormire e lavorare. Si è bloccato il video? We Anche voi non vedete più. È bloccato, ecco tornato. Vedo Osman invece al posto suo. No, è tornato, sta facendo qualcosa sul telefono. Nilufer, salam alaikum. Salam. I think something wrong with the internet. Now we see you back. Yeah, it's cut off. It's cut off. Yani Allah Almighty, He divided the day for 24 hours. Allah l'Onnipotente ha diviso il giorno in 24 ore. And 8 hours, He say, you work. E ha detto lavorate per 8 ore. And 8 hours, He say, you rest, sleep. 8 ore dormite, riposatevi. And then 8 hours, He say, you make your worship to me. That's mean He reserved the second 8 hours for Him. E vorrebbe che noi le altre 8 ore rimanenti le dedicassimo alla sua adorazione. And with this one, it was, you can look after your family, you can make your prayer, you can visit your relative, you can do social things, that physically social things. E in queste cose di adorazione di Allah rientrano anche avere cura della propria famiglia, dei propri parenti e delle persone che conosciamo in relazioni sociali. Because the people, they think 8 hours as worshipping to Allah to be all the time in the 8 hours. No, Allah Almighty doesn't force you to do this. He is telling you to be more for charity, more for your family, more for visiting your father, mother, relative, whatever. So it is the 8 hours is the most important 8 hours in our day. E non dobbiamo pensare che queste 8 ore siano solo con la testa per terra in sujud. No, 8 ore di adorazione, in esse rientra anche avere cura dei propri parenti, dei propri figli, della propria famiglia, dei propri amici, di visitarsi l'uno con l'altro. Tutto questo è parte dell'adorazione di Allah. But today people, they mix everything. La gente di oggi mescola tutto quanto And they make everything to be messed up.
E tutto quanto è un mischione di cui non si capisce più nulla. After that, they say, what's happened to our life? Poi dicono che cosa è successo nella nostra vita We tell them, you ruin your life. e gli diciamo l'hai rovinata. It is in your hand because Allah Almighty give you brain. La tua vita è nelle tue mani perché Allah ti ha dato il cervello And He give you power to rule. e ti ha dato la forza, il potere per poterla governare. And He give you another things that it is the soul that is to make you happy. E ti ha dato l'anima affinché tu possa essere felice. We are all, we don't know how to be happy. Noi non sappiamo come essere felici, We don't know how to make ourselves happy. non sappiamo come rendere noi stessi felici. And this is the weakness of today people. E questa è la debolezza della gente di oggi. I like to share one moment that I see in my eyes. Voglio condividere con voi un momento che vedo nei miei occhi. I was driving my car in Istanbul Guidavo la mia macchina a Istanbul and I was passing from one area and I see one man and small kid, maybe 10 or 9 years old. e ho visto un uomo, stavo girando per Istanbul in un certo quartiere, vedo un uomo e un bambino, forse 9-10 anni. What I see, it was maybe 10 seconds or 15 seconds. It was not more than this. È stato 10 o 15 secondi massimo, But it was affecting me so much. ma mi ha colpito così tanto. I see the man holding the hand of the boy, Ho visto quest'uomo che teneva per mano il bambino and the free hand of the boy it have a toy. e nella mano libera del bambino c'era un giocattolo. And that boy, he was walking, and you have to see the happy face, and that boy, happy face. E vedevi in questo bambino una faccia felice, proprio felice. And he was looking for the toy, like very happy. Che And guardava il suo giocattolo proprio felice. then again, he walked a little bit, and then look for it. Like, oh, what is that? Like, you give him the world. E So lo happy. guardava con una tale intensità che era felice, ma felice in un modo come se gli avessero regalato il mondo. And it is only toy. Ed era solamente un piccolo giocattolo. But that picture, it showed me how he was happy, extremely happy. This I say, I wish I'd been happy like him. Però quell'immagine, per quanto poco fosse durata, mi dava l'immagine di qualcuno che era completamente felice e mi è venuto da pensare, voglio essere felice anch'io così. Seriously, look, things. It's amazing. È meraviglioso. It is like something been missing. È Something come like se, been missing. You missed it. You want to be like him. è come se a noi sta mancando qualcosa per essere come quel bambino. And with this one, and I analyzed that the people, they forgot how to be happy. E voglio analizzare come può la gente essere felice. Now, we are looking for big things to make us happy, but don't look for big things to make you happy. Look for small things that will give you happiness. Noi cerchiamo le grandi cose per poter essere felici, ma invece cerchiamo in quelle piccole. Sometimes you have food, but no salt, and you will be very angry. Hai il cibo,
però non è salato e non ha alcun gusto. And you take a little bit of salt and put in the food, and it's make you happy. E tu ci metti un pizzico di sale e adesso sei felice, adesso c'ha gusto. Everybody says the salt is the most cheap things, but it is happiness. Uno può dire che il sale è una cosa di poco valore, ma invece è quello che ti dà felicità. By the way, the salt, it is coming from heaven. O comunque il sale viene dai cieli, dal cielo. And being given to Sayyidina Abraham, Ed è stato al nostro padre Abramo, alayhi salam, and he throw it, and most of it going for the sea, and some of it going for the mountain. e lui l'ha gettato e una parte è andata al mare e una parte è andata alle montagne. This is only to let you know how precious is the salt also. Questo giusto per farvi sapere quanto prezioso è il sale. Yeah, without salt, they say there is no taste. Senza sale si dice non c'è gusto. So we have to look for the taste of happiness. Per cui dobbiamo cercare il gusto della felicità. The people today, they are looking to be a drama. Where is the drama? La gente adesso cerca di vivere un dramma. I have to go. And they call it, oh, what you have today? Oh, we have big drama today and we don't know what to do. La gente adesso si chiede che cosa c'è adesso, c'è un grande dramma e non so cosa fare. That's why they say the comedian, they have difficult job because how to find things to make you laugh. E i commedianti hanno un lavoro difficile perché il loro lavoro è quello di farti ridere. They are doing good job. Hanno un buon lavoro. We are trying to be also to do a good job Cerchiamo anche noi di fare un buon lavoro. because to give happiness in the heart of people, it's make Allah Almighty to be satisfied with you. Perché se voi portate qualcuno ad essere felice, Allah sarà felice di voi. That's why Allah Almighty, He like the one put happiness in His servant hearts. Perché Allah ama quelli che portano felicità ai cuori delle altre persone. Alhamdulillah, Maulana Sheikh Nazim, he was having sense of humor that make the murid to love him because of this reason. E Maulana aveva senso dell'umore e la gente lo amava per questo motivo. E new inherited, mashallah. I also give you a story about myself Ti racconto una storia mia and about my brother and about my father. e di mio fratello, Sheikh Mohammed, e di mio padre, Sheikh Nasim. We've been in Damascus, Eravamo a Sham Sharif, Damasco, Sham Sharif, and Maulana, he have one guest. He e brought Maulana one era guest for ospite dinner. per cena. And he tell me, you go behind the door and make noise as a cat. E mi ha detto, vai dietro la porta e fai un rumore come se fossi un gatto. Because I do like cat was very easily. Perché per Bahauddin è facile farlo, gli viene bene. And I went behind the door and I started meow, 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 saying this like cat. E allora mi è andato dietro la porta e si è messo a miagolare come un gatto. And that man looking, where is this cat? Where's this cat? Where's this cat? And Maulana Sheikh looking at him and laughing.
E l'ospite si è messo a cercare, a guardare dove era questo gatto e non lo vedeva, e Maulana Sheikh Nadi rideva e rideva. he said, oh, and he give me signal again. So I keep going saying like this, like cat, and the man looking, where is this cat? Where is this cat? Where is this cat? He look for the cat. E Maulana mi ha fatto un segno, fallo ancora, lui l'ha fatto e l'ospite continuava a guardarsi in giro a vedere dov'è il gatto, dov'è il gatto. But you have to see Maulana Sheikh, oh, laughing, very happy. E guardate a vedere Maulana che rideva, se la vedeva proprio felice. And then after a while, I start to cry. Dopodiché a un certo punto mi è venuto da piangere. My brother Sheikh Mehmet, he came. I say, how dare you say you make like cat? We have a guest here and you have to behave yourself. It's not good to do like this. E Sheikh arriva suo fratello e dice come ti permetti di fare tutte queste scene qui, abbiamo un ospite, comportati bene, non devi fare così. And Maulana Sheikh said, what happened? What happened? I start to cry more. Wah! Allora lui si è messo a piangere Because now I have support with my father. Oh. perché sembra avere il sostegno di mio padre, ma sotto faccia And then my father said, why you beat him? Why you shout on him? I said, Baba, we have guests here and he is imitating the cat and it's not nice. e Sheikh Nadi gli chiede perché lo sbridi a Sheikh Mehmet? Ma papà, io l'ho sgridato perché non è il modo di comportarsi, c'è un ospite, comportati bene, non fare Say, come il gatto. I tell him, I have something to do here. Why you interfere? E Sheikh Nadi gli dice, te l'ho detto io di fare così, perché protesti? I was shouting on him and then I'm okay. But this is like Maulana Sheikh, he also liked to make jokes also. Quindi questa è la storia e Maulana gli piaceva fare scherzi. I think this is similar to Italian character also. Anche gli italiani in Italia ci sono commedianti che fanno caratteri così. So Maulana Sheikh, he was inventing for himself a comedy show also. Maulana inventava delle piccole commedie. This is Maulana Sheikh, how he gained the heart of people. È così che Maulana aveva conquistato i cuori delle persone, He put happiness in the heart of people. mettendo felicità nei cuori della gente. Maulana Sheikh, normally he doesn't like people crying. A Maulana non piacciono le persone che piagnucolano, che si lamentano. And he's saying, why are you crying if there is no reason for crying? Perché piangi se non c'è niente, non c'è ragione per piangere? Some people say, oh, we want to release our anger, so that's why we cry. Voglio liberarmi della rabbia e per questo piango. Some people they say, we want to release our stress, that's why we cry. Altri dicono voglio liberarmi dallo stress, per questo piango. Some people saying, we cry for Allah. Alcuni dicono io piango per Allah. Normally, I am very hard to cry myself. Normalmente io sono molto duro, mi è difficile piangere. I only cry when I was in hospital, when I have COVID. Ho pianto solo quando sono stato in ospedale col Covid. And the reason why it was, I have news that all the murid, they make dua for me. So that make me really soft and I was really crying. Ma mi sono giunte le notizie dai murid che stavano pregando per me e questo proprio mi faceva sciogliere il cuore e piangevo. Every time I have a news that they say, murid from all over the world, they are praying for you, I start crying. Ogni volta che mi arrivava una notizia, i murid del tal paese stanno pregando per te, io piangevo.
Even now, my eyes, it is wet. Anche in questo momento i miei occhi sono bagnati. And this make me to feel very happy that I have love all the murid and murid love me. E questo mi rende felice perché mi fa sapere che io amo i murid e i murid mi amano. And I say, Alhamdulillah, Ya Rabbi, that is one big honor for me to have such a multi-nation people, and they love me, and I love them. E per me, mi rivolgo ad Allah e dico, oh Allah, quale onore è stato per me avere questa comunità multinazionale di così tanta gente che io li amo e loro mi amano. We have such a great inheritor from Maulana Sheikh that it is amazing. Abbiamo un'eredità così grande da parte di Maulana Sheikh che è incredibile. And what I think is Maulana Sheikh, he was in touch with every murid one to one. Ma quello che credo è che Maulana era in contatto con ogni singolo murid personalmente. And I have so many stories, I hear so many stories from murids, and it is coming interesting to me how can be. E ho sentito tante storie di murid e trovo così interessante pensare a come può essere. Right? I have a nice murid story. He tell me this story, and maybe it's good to tell to you also. Un murid mi ha raccontato una sua storia ed è forse bene che ve la racconto. Because to know the flavor, we like to share the flavor. Perché ci va di condividere questo gusto, questo sapore. Because everything it is a flavor. Perché ogni cosa ha un suo sapore. And when you make harmony, the flavor will have fantastic things appearing. E quando c'è un'armonia, il sapore è una cosa fantastica. As young Murid, he was in Medina, in Quel the giovane Prophet Murid, Maqam. quel giovane Murid era a Medina, nel Maqam del profeta. And he was sitting there and he was making meditation, Ed era lì seduto rabita, e faceva rabita, meditazione, connessione, with the Maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. presso vicino al Maqam del profeta. And he say, I'm looking. He talked to himself and say, I like to have murshid like you, Ya Rasulallah. Guardava e diceva dentro di sé, oh, io vorrei avere un maestro come te, o Rasulullah. And I'm looking, I don't know, but how can I find? E Also, he tell himself also. guardava dentro di sé e diceva a se stesso, ma come faccio a trovarne uno come te? And then he finished his umrah and he go back to his country. Finì la sua umra, il suo piccolo pellegrinaggio e ritornò al suo paese. After a while, he have to travel for another country. Dopodiché dovette fare un altro viaggio verso un altro paese. And he was businessman, so he do business. So, in business, somebody cheating you and somebody you lose money, sometime this is kind of business things. Ed era un commerciante, un uomo d'affari. Quindi un uomo d'affari a volte c'ha persone che ti fai un buon affare, con altri invece ti fregano. And he went to the man that he cheated him. Andò da quell'uomo che l'aveva fregato And he asking him when you will pay me, when you will make this, all this kind of trade stuff.
E gli chiede quando mi ridarai i miei soldi, sapete queste cose del business come sono. But that man, he was not intending to pay or something. So he started to say, Wallahi, oh, swearing and saying, oh, promising. Ma quell'uomo non aveva intenzione di pagare, quindi iniziò a giurare nel nome di Allah, promettere. And the interesting things here, it is from where to where that you will be meeting Maulana Sheikh. Ma la cosa interessante è che adesso arriva l'incontro con Maulana Sheikh. This man, he is in Medina making his meditation, and then he went for his country, and then he went for somebody lying on him, and he tried to get his money back or something like this, whatever his deal. And interesting, where to find Maulana Sheikh? La cosa interessante, uno ha questo giro, va a Medina, medita presso la tomba del profeta, torna al suo paese, sallallahu alaihi wasallam, e poi per affari deve andare da questa persona che l'aveva fregato, discute con questo e fino a che appare Maulana Sheikh. This is the miracle of Rasulullah, miracle of Maulana Sheikh. Questi sono i miracoli di Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, e di Maulana Sheikh. That man, he say, I swear in the name of my Sheikh, he say, Maulana, and I will keep my promise. E Of course, he never keep. quell'uomo dice, il debitore, giuro nel nome di Maulana Sheikh che pagherò. And he said, wait. What you tell? He said, what you say? E il creditore disse, momento, cos'è che hai detto? He say, Maulana. He say, who is Maulana? E disse Maulana, e il creditore dice, chi è Maulana? Who is Maulana? Hey, how can? Chi è questo Maulana? Come? Explain to me, he tell him. Spiegamelo, disse. You know, like when the heart start to burn and fire, then you will start to ask so many questions. Sapete quando il cuore inizia a bruciare, a bollire, il cuore inizia a farsi domande, tante domande. He say, oh, I don't know much. That guy, he L'altro say, I dice, don't know much. non so But molto, but I have somebody, he know him better than me. ma conosco qualcuno che lo conosce meglio di me. I say, just a second, let me call him, maybe you can speak to him. Aspetta un And he phone, secondo, lo chiamo qualcuno che ti possa spiegare meglio di me. and he phone and say, hey brother, where are you? Say, I'm here. Say, where? I say, this address. I say, oh, you are the next door. It is just behind this road. Can you come for this place, please? I say, yes, I have somebody to meet up with you. E questa persona chiama un'altra persona al telefono e dice dove sei? Ah, sono qui. Ah, siamo vicini, puoi venire a questo indirizzo, c'è una persona con la quale voglio che tu parli. I say, he come, he says, Salam alaikum, alaikum salam. He said, this man is telling me that Maulana, there is one sheikh is called Maulana, and you know him better than him. I like to know him. Questa persona, dice il creditore, mi parla di un Maulana e mi dice che tu lo conosci meglio di lui, vorrei conoscere chi è, parlane. He tell him, yes, we have our master is called Sheikh Nazim, and he is in Cyprus, and he is presenting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E questa persona inizia a dire sì, il suo nome è Sheikh Nazim, abita a Cipro e lui è il rappresentante di Rasulullah. Say, I have house in Cyprus, this man he say. E l'uomo dice, oh, io c'ho una casa a Cipro. I say,
can we go tomorrow? E lui disse, possiamo andare domani? Because the fire is being in the heart burned. It is flame. Perché il suo cuore era in fiamme, sì, il suo cuore aveva le fiamme che bruciavano. He said, yes, let's go. Second day, they went to Lefka. Quindi dissero sì, andiamo. E due giorni dopo partirono per Lefke, per Cipro. He said, he told the man, I pay you the ticket, I pay you everything, just take me for the Sheikh, E for l'uomo Maulana. disse, pago io il viaggio anche per te, non ti preoccupare, portami da Maulana. When he go and see Maulana Sheikh, he say, Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accepted my dua. E quando vide Maulana disse, Alhamdulillah, che Rasulullah ha accettato la mia invocazione, mi ha mandato da te. This is interesting story about one of the murid. E questa è una delle tante belle storie di un murid. I'm sure everybody have his own story that it is very interesting. Sono sicuro che ognuno di voi ha una storia che anche quella è interessante. And I'm sure that everybody is not coming because of he want. E sono sicuro che nessuno è venuto perché lui l'ha voluto. Everybody is coming to Maulana Sheikh because his name is written in Maulana Sheikh list. Ma è venuto perché il suo nome era scritto nel libro di Maulana Sheikh. That's why when you come to Maulana Sheikh, you feel that you know him since ages. Per cui quando sei arrivato da lui hai la sensazione che ci appartenevi da secoli. And you know that Maulana Sheikh, he is for you. E che Maulana Sheikh è lì per te. And this is the true love that Allah Almighty He put in your heart. E questo è quel vero amore che Allah ha messo nel tuo cuore. Here there is so many kind of love. Ci sono tanti tipi di amore. Some people they love to have a lot of money, C'è qualcuno che ama avere un sacco di soldi, but when they have the money, it is coming like no value. quando poi li hanno fatti ma non hanno valore per loro. Some people they like to have so many property, Alcuni amano avere tante proprietà, and Allah Almighty, when He give them, there is the property no value. ma quando Allah gliel'ha data anche quello per loro non ha valore. And it's going etc. and etc. and etc. So everything is coming too much will be no value. Eccetera, eccetera, qualsiasi esempio, ma qualsiasi cosa di cui tu avrai tanto, alla fine per te non avrà valore. And this is Maulana Sheikh used to say, if somebody he like honey too much, you give him 1 spoon of honey. E se tu, Maulana Sheikh faceva un esempio, una persona ama tanto mangiare il miele, e se tu gliene dai e gliene dai, And then he will be very happy. You give him the second spoon of honey. un primo cucchiaio sarà felice, gli dai un secondo cucchiaio, He will be, okay, thank you. il secondo Gracias. inizierà grazie. And say, no, you like honey too much. Another honey. E tu gli dici, no, te so che ti piace il miele tanto, prendine ancora. Yes, I love honey, but it's too much. I cannot take. No, you love honey. Another one. E tu gli dici, no, tu ami il miele un sacco, quindi ancora, e ancora un altro. You have to finish 2 kilo honey. Now you love honey too much. Devi finire questo parlato da 2 chili di miele, tu ami il miele. This is it is funny things that
Even the honey, it is so sweet, so nice, but you cannot take it all day. Perché anche se il miele è così dolce, così buono, ma non puoi prendere miele dolce tutto il giorno. We have to understand that everything it is not for here. Everything it is have limited things that it's enough for you. Dobbiamo capire che noi non siamo fatti per qui e che qui tutto è in limiti. Non siamo fatti per questo. We are not understanding why we cannot find the true love. Dobbiamo capire perché non possiamo, non riusciamo a trovare il vero amore. That's why the murshid is very important. Per questo il murshid, il maestro, la guida è molto importante. Because the murshid is showing you how to love. Perché la guida ti mostra come amare. Here it is things that when you love your murshid, and the murshid, because he has already in true love, that he give you link for him and then to lead you for true love. Perché il maestro e lui è già collegato e allora ti mostrerà come anche tu poterti collegare per poter ricevere il vero amore. It is not shirk E non è as politeismo, the Wahhabi says, come dicono i Wahhabi. and it is not to be like you are powerless also, Quindi non vuol as your dire ego neanche, say. quindi non vuol neanche dire che tu sei un impotente, che non puoi fare nulla, come ti farebbe dire il tuo ego. Because also here say, oh, I can find Allah. No, you cannot find. I can find Rasulullah. No, you cannot find. Perché No. l'ego ti dice io posso trovare Allah da solo, io posso arrivare a Rasulullah da solo. No, non ce la fai, non puoi. Finding Allah, it's not easy because we are full of our ego. Trovare Allah non è così facile perché noi siamo pieni del nostro ego. Our ego, it is closing everything. Il nostro ego chiude ogni porta, It's blocking everything blocca ogni cosa. because the ego say me, nothing else. Perché l'ego dice io e nient'altro. That's why when you make bay'ah with Sheikh, first things you find your ego against you. Quindi quando fai il bayat, prendi il patto con il tuo sheikh, vedrai che il tuo ego ti si rivolterà contro. Then you realize your ego. Before that one, you don't realize your ego. E a quel punto ti renderai conto di avere un ego. Prima non te ne rendevi conto che c'avevi un ego. And ego telling you, what's going on? We've been friends. Why you need ownership? Why? E l'ego che ti inizia a dire cosa sta succedendo? Siamo stati amici fino ad oggi, cosa mi stai combinando? Look, I'm for you. Why you want worship? E l'ego ti dice io sono per te, perché cerchi un altro? I can be your worship. You don't need. Io posso essere il tuo maestro, non hai bisogno di un altro. But if the murid, he is understanding that the murshid will take him for the true love, then he will never listen for his ego. Ma se il discepolo comprenderà che sarà il murshid a portarlo al vero amore, non darà più ascolto al proprio ego. Here, we are only getting to know our ego. We are only starting to realize our ego, and this is big step in our side. E quindi noi stiamo iniziando a comprendere che abbiamo un ego, a comprendere come funziona e questo è un grande passaggio.
Because if you look for today people, nobody realizes ego. Perché se guardiamo la gente di oggi, nessuno si rende conto di avere un ego. Sentite? Everybody is happy with his ego. Ognuno è contento del proprio ego. They don't have any problem with the ego. La gente non ha problemi col proprio ego. When you make bay'ah with murshid, your ego come crazy. Ma quando fai il patto con il tuo sheikh, il tuo ego diventerà matto. Then you realize the reality. E lì ti renderai conto di qual è la realtà. Because all the chain been broken. Chung, 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 chung. E tutta la catena si è rotta. And you look better. Ma tu hai un aspetto migliore. And you understand that you've been spending life for nothing. E ti renderai conto che hai speso la tua intera vita per niente. Now you start to spend your life for something. E che adesso incomincerai a spendere e passare la tua vita per qualcosa. So this is the bay'ah is very important for you murshid. When you shake hand with murshid, say, I am for you to teach me and to lead me for true love. Quindi quel passaggio, prendere in mano la mano di uno sheikh, è una cosa veramente importante e ti farà realizzare che tu vuoi arrivare al vero amore. That's why they say some muris, when they have bay'ah with the sheikh, first few months they have disturbance from the ego. Because why? But if they hold solid, they will be okay. E molti Molin narrano che nei primi mesi soprattutto hanno una lotta dentro di loro, dentro il proprio ego, l'ego che ti dice perché questo, perché quello, ma se uno rimane fermo in quel momento, dopo di quello sarà facile. That's why it is important to know all these things. It is because some people they think, oh, we done wrong. Questo è importante sapere perché uno può pensare, oh, ho sbagliato. No, alhamdulillah, you are not doing wrong because the sheikh is holding. Non hai sbagliato perché lo sheikh ti tiene, per mano, And he is keeping you strong. ti trattiene con forza. And the power will come to you. Il potere arriverà a te. Sometimes you think that you are not doing nothing, but your soul, it is all the time being loaded. Ci sono momenti che pensi che non stai facendo un bel nulla, però comunque la tua anima viene caricata. And the soul, it is happy with you. E lo spirito è felice con te. And this will take you to the right road. E questo ti porterà nella strada giusta. That's why they call it tariqa. Tariqa means road. Questo si chiama tarika, che vuol dire strada. Via. And Allah Almighty, He is recommending this road to go to Him. E Allah, l'Onnipotente, invita a percorrere questa strada. Everybody knows Sayyidina Jalaluddin al-Rumi. Tutti conoscono il nostro maestro Maulana Jalaluddin Rumi. And as I know, it is the Masnawi is the best seller in America, number one. Il libro di poesia più letto in America è il Masnavi. It is
all his wisdom. Sayyidina Jalaluddin Rumi wisdom. con tutta la saggezza di Sayyidina Jalaluddin Rumi. It is have a small sentence, but everyone it is like ocean as a wisdom. Ogni singola piccola frase è come un oceano di saggezza. And he is saying, whoever you are, you come to me. I can fix you. E lui dice, chiunque tu sia, vieni, ti posso sistemare, aggiustare. He doesn't say you are this or you are that. No, you just come to me as the servant of Allah. Non ti dice vieni perché sei questo o quello, vieni così come sei, vieni perché sei un servitore di Allah. Because we all of us servant of Allah. Siamo tutti servitori di Dio. We don't have any different. Non No facciamo different, differenza. no different at all. Non c'è alcuna differenza. Allah Almighty, He make us like different nations, but we all of us human. Allah ci ha creati differenti, in tantissime differenti nazioni, ma siamo tutti quanti esseri umani. That's why Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Oh beloved Muhammad, we send you mercy for whole nations. È per questo che Allah nel Sacro Corano dice: "O Mohammed, non ti abbiamo mandato se non come una misericordia per le nazioni tutte." He didn't say for Arab Non ha detto per gli only. altri solamente, Oh, for whole nations. per And tutte le nazioni ha detto. Sayyidina Jalaluddin Rumi, he was Rumi mean belonging to Roma. E Rumi, la parola Rumi vuol dire uno che appartiene a Roma, Because he is under the nation of Roman Empire. perché in quel tempo era l'impero romano d'Oriente. And those days, and he was the magnificent awliya. Ed era Saint. un santo magnifico. And he went to Hajj with his father when he was young boy. Una volta andò a fare il pellegrinaggio quando era un giovane con suo padre. And father, he tell him, you hold my jubba to not lost. E suo padre gli dice: attaccati al mio mantello così non ti perdi. Small boy, 10 years old, 12 years old. 10-12 anni aveva. And they were passing from Damascus. Ed erano partiti da Damasco. And who see them? Sayyidina Muhyiddin ibn al-Arabi, big saint also. E chi li ha visti era, tra chi li ha visti c'era Bahauddin ibn al-Arabi, grande santo pure lui. And he make comment about what he see. E commentò su quello che vide. He say, it is amazing what I see. Dice: è incredibile quello che vedo. I see a small lake carrying ocean behind it. Vedo un lago che porta con sé un oceano. He was holding his father Jubba. He was the ocean. The father, he was the lake. Jalaluddin era l'oceano e suo padre era un lago. Because Allah Almighty, He give him so big maqam. Perché Allah, l'Onnipotente, gli aveva dato una stazione così alta. And He make him, until today, people, they are looking for his wisdom. E fino ad oggi la gente guarda, cerca quella sua saggezza. And the West loving him so much. Ed è così amato pure qui in Occidente. But they miss something very important, the West.
Ma qui nell'Occidente si perde, non si coglie una cosa molto importante. This awliya, this saint, he is because he find the true love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he find the Perché io non vedo più bene, non sento, però ho iniziato a true love dire, of Allah. perché lui aveva trovato il vero amore di Rasulullah e il vero amore di Allah. So his master is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quindi il maestro di Jalaluddin Rumi è Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So I'm saying to the West, you look for the master. Poi dico all'Occidente, cercate il maestro, Because he is the real ocean. perché lui è un vero oceano, He is the big ocean lui è il grande oceano. that we have all of us to look for that ocean. Tutti quanti noi dobbiamo cercare quell'oceano. May Allah bless you, Che Allah and vi benedica. make you to go for that level. Che Allah vi faccia andare a quel livello. And may Allah make us to be strong in our belief E che Allah ci renda forti nella nostra fede. and to make us to understand the value of the murshid. E ci faccia comprendere il valore di avere un maestro, guida. Because he is our life at the moment. Perché lui è la nostra vita in questo momento. And he is the one that make us to be in the situation that we can find our true love, inshallah. Perché è colui che ci potrà far trovare il vero amore, inshallah. ومن الله التوفيق. الفاتحة. Amen. يا شيخ جمال الدين ما شاء الله, it was nice talking. Thank you. Lovely talk. Alhamdulillah. Sorular var sultanım şimdi. I think we have a lot of questions. Question? Allora, Yahya is asking, when doing dhikr alone at home, is it still important to keep count? I mean, doing 70 times astaghfirullah, 70 times fat, etc., etc. Or the important thing is to stay focused, both on what we are doing and with the connection to our Sheikh. Domanda è, quando si fa zikr da soli, a casa, è pur sempre importante tenere un conteggio? Mi spiego meglio, fare 70 volte Astaghfirullah, 7 volte il Fatiha, eccetera, eccetera. Oppure è importante rimanere concentrati su ciò che stiamo facendo e sulla connessione col nostro Sheikh? يعني normally this is depending of the situation. Sometimes you make as concentrating with the sheikh, or sometimes you count. Also, both of them is okay. Dipende dalla situazione. Una volta può essere più inclinati più a concentrarti sullo Sheikh, un'altra volta va pur bene che tu conti. Dipende dalla situazione. Question number 2. Allora, this I have to resume. There is a sister that she's not married, she never had children, she spoke with Agerokia. She said to her, you can not adopt, she's asking about fostering, keeping care of a child that still is in some place and you have it with you 2-3 days a week, you provide for him. And Agerokia said, find a very young little boy or girl, Muslim.
And she went on in the story, and they told her that she cannot get a very young one, but at least over 10 years, 10, 14 years old, and you cannot check that he is Muslim or not. Should I go on anyway? Uh-huh. La domanda è, c'è una sorella che vorrebbe avere in affido una bambina, una bambina, e aveva chiesto da Geolochia se doveva essere, se poteva farlo, e la Geolochia ha detto cerca un bambino molto piccolo, magari musulmano. Lei è andata avanti nelle pratiche, però le dicono che non può essere più piccolo di 10 anni e non puoi guardare puoi sapere di che religione è. La domanda è se è bene che lei vada avanti in questo. My humble thinking, this is like when you get child over 10 years, it is very hard to control because he's already or she's already have character that maybe it doesn't suit you. This is very important. And with the second one is if you get baby, it is not necessary to be Muslim or non-Muslim because the Islam will come later on. So if she can find Bambina, that's okay. But one, She it can is not find okay. A small baby, okay. La risposta è, nella mia umile opinione, è che se tu hai un bambino oltre i 10 anni, questo avrà già un suo carattere formato e può darsi che non sia adatto alla tua personalità. E la seconda questione, musulmano o non musulmano, è l'educazione che verrà fuori, che lo farà diventare musulmano o meno. Tutti i bambini sono puri, quindi se puoi cerca il modo di trovare un bambino piccolo. In the Question number relationship, 3. in the relationship between Sheikh and Murid, what are the responsibilities of one and the other? Nel rapporto tra Sheikh e Murid, quali sono le responsabilità di uno e dell'altro? The responsibility of Sheikh, yani the Murid, when he take bay'ah with the Sheikh, we just explained this one. The Sheikh will take him to his side. So here there's a story that the Sheikh, in our belief, the Murshid, will be caring about his Murid. This is Allora, number one. da parte dello Sheikh, la sua responsabilità è di portarti dalla sua parte. Questa è la sua responsabilità, di portarti presso di lui. And the Murid, he have to be sincere with his Sheikh that he say, okay, I'm for you. This is enough. E il Murid, da parte sua, quello che lui dovrà fare è essere sincero con il suo Sheikh e dire io sono con te. The Sheikh, when he take the responsibility of the Murid, he look after him as a spirituality. So he help him in the spiritual journey. Lo Sheikh, quando assume la responsabilità di un discepolo, si assume la responsabilità di guidarlo nel viaggio spirituale. And the Sheikh also, because of Murid's sincerity, he look after his Murid family also. E per la sincerità del Murid, lo Sheikh avrà cura anche della famiglia del suo discepolo. Yani, you have your father, you have your mother, maybe they object on you, but the Sheikh, he look after them also. E anche se loro sono a te contrari, ostili alla tua scelta, lo Sheikh avrà cura anche di loro. Because of you. Causa tua, per te. For your honor, he honor them also.
Per il tuo onore onorerà anche loro saranno onorati. And then the murid, when he is going to die, the Sheikh will come and help him to go out of this dunya with Iman. Quando morirai, il tuo Sheikh sarà al tuo fianco per guidarti ad uscire da questo mondo nella fede. This is very important. This is like a breaking point. Questo è un punto molto importante, è un punto cruciale, Because when the person he is giving his soul, the shaitan coming and cheated him. perché quando uno gli mette l'anima, arriva Shaitan per ingannarlo. And when he is in the graveyard, also shaitan never leaves him. He come to when Ankar wa Nakir, the two angels questioning him, who is your Lord, who is your prophet, what is your religion? So with this question, also Sheikh coming and helping his murid. E poi anche quando sarai messo giù nella tomba, nella terra, civilmente, verrà l'interrogatorio di Munkar e Nakir, gli angeli, che ti chiederanno chi è il tuo Dio, qual è la tua religione, chi è il tuo profeta. Il tuo Sheikh sarà lì presente per aiutarti a dare le risposte corrette. And in Judgment Day, when people wake up, the Sheikh come and take his murid to his under his umbrella. E quando ci sarà il giorno del giudizio, verrà lo Sheikh e prenderà tutti i suoi murid e li metterà sotto il suo ombrello. This is all true. Tutto questo è vero, This is not imagination. This is not fairy tales. e non è una storia, non è una fiaba, è vero. And after that, when the questioning will happen, E poi quando verrà l'interrogatorio, he go himself and defends his murids. l'ego stesso del murid difenderà il murid. And then when in the bridge to Jannah, he also take them with his power. Poi quando ci sarà da attraversare il ponte, quello che separa prima dell'arrivo al paradiso, anche lì ci sarà il tuo Sheikh ad aiutarti a stare attento. And then he put them in all their places and the Sheikh be happy. E a quel punto lo Sheikh porterà ognuno al suo destino, al suo posto, e lo Sheikh a quel punto sarà felice. So this is the responsibility of Sheikh. Questa è la responsabilità del maestro. You only responsible to say, I'm your murid, the rest is he do. La responsabilità è dire io sono il tuo murid e il resto lo fa il maestro. Express service. Servizio espresso. Yes. Next question. Yeah. Allora, I was taught to pray, I learn how to pray Sunnah and Fard, but sometimes in our meetings I see people doing 4 rakats at a speed that I cannot conceive. How can people say what I have to say in that short time? And I'm talking about people that I consider of a high level as far my consideration can be. My question is, prayer done in this way are accepted so fast? Sometimes I feel inadequate because
I am always the last to finish because I take for me time to do my prayer. Or there is another way to pray that I don't know. Please. Chiedo a proposito di mi è stato insegnato a fare le preghiere, è una persona che è nata musulmana questa, però vedo che nei nostri incontri ci sono persone che fanno 4 rak'at in una velocità che io non riesco a concepire come si possa fare una preghiera in un tempo così breve. E parlo di persone di alto livello per quello che io posso capire. La mia domanda è, preghiere fatte così, ma vengono accettate? A volte mi sento inadeguata perché sono l'ultima a finire, perché ci metto tanto tempo in più degli altri. Normally, we have to look for our Sheikh how he pray. Normalmente dobbiamo So, guardare al nostro maestro come prega. Sheikh doesn't fly. Yani he pray regularly. Allo Sheikh He, non gli ta- piace e prega in maniera normale, regolare, non esageratamente veloce. he take his time in the prayer, Ci mette il suo tempo, quello che ci vuole, and this is the important. Now there is some people like me also sometimes very fast prayer. e c'è qualcuno, magari io sono tra quelli certe volte, che pregano velocemente. We are trying our best to keep up our prayer. E cerchiamo di fare del nostro meglio per fare in modo che le nostre preghiere siano buone. Maybe it is not high quality Magari non as a sono prayer, così di alta qualità, but we hoping that Allah Almighty accepting our prayers. ma speriamo, preghiamo che Allah accetti le nostre preghiere. So if you have high quality of prayer, keep doing it. Per cui se hai una qualità alta di preghiera, quindi lente, per bene, mantieniti così And you don't have to follow lazy people like us that they pray very fast. e non devi seguire persone pigre come noi che pregano velocemente. Next question. Yes. Allora, this is a bit longer. 7 years passed since Maulana Sheikh Nazim Qaddasallam Masir passed away. May Allah raise his station and keep us with him, inshallah. Amen. Vediamo, we see around the world many murid, also old one that accepted Maulana Sheikh Mehmet Qaddasallam Masir legacy and role. We all know that some did not officially recognize him, but Alhamdulillah, we see this, it is easy to see clearly because they rejected him. And so we know that we don't have to listen to them, neither following them. However, unfortunately, more and more often, we have the feeling that many accepted Maulana Sheikh Mehmet only for convenience and not sincerely. Of course, this is a matter that only Allah subhanahu wa ta'ala knows. But from Europe to Middle East to America, young people as elder people, often we see local wakils that seems to us that tend to replace the sheikh role, behave as the sheikh themselves, and even worse, putting themselves in the middle between Murid and Maulana. We wanted to ask you about what do you think about this matter. This may be just our waswas misinterpretation, or should we actually beware and be careful of some behavior of some kind of persons? Thank you, Jazakumullah. Allora, sono passati 7 anni da quando Maulana ci ha lasciato e vediamo che molti murid hanno accettato il suo erede, Maulana Sheikh Mehmet, il suo ruolo.
Vi è anche stato chi non ha riconosciuto il suo ruolo, ma questo è chiaro da vedere perché l'hanno registrato ed è facile vederlo e non seguirlo. Comunque, sfortunatamente, sempre più abbiamo la sensazione che molti hanno accettato Maulana Sheikh Mehmet solo per convenienza e non sinceramente. Ovviamente è una cosa che solo Allah può sapere, ma dall'est, dall'Europa al Medio Oriente, all'America, giovani come vecchi, anziani, molti wakil locali ci sembrano che tendano a rimpiazzare il ruolo dello sheikh, comportarsi loro stessi come sheikh e quello che è peggio, mettersi in mezzo tra il discepolo e Maulana. Vogliamo chiedere questo, cosa ne pensi di questo argomento, questa questione? Se è solamente una nostra misinterpretazione, sussurro satanico, o se effettivamente c'è da stare attenti a questo tipo di persone. Grazie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولانا Sheikh Mehmet, he is the true Sheikh now. Ma Sheikh Mehmet è il vero Sheikh adesso. And there is no doubt about him. Non c'è alcun dubbio su questo. And he is behave like Maulana Sheikh Nazim. Si comporta come si comportava Sheikh Nasi. Maybe he have his own method, but the way is direct way. Magari ha il suo metodo, ma è comunque il metodo da via diretta. And normally we used to Maulana Sheikh for a long time. Normalmente, ovviamente, siamo stati abituati a Maulana Sheikh Nasi per lungo tempo, But Maulana Sheikh, 7 years now, he passed away. So we have to use for the new Sheikh also. ma ormai sono passati 7 anni e quindi ci dobbiamo abituare al metodo e alla via del nostro Sheikh. Because he is now already doing good job. Perché già sta facendo il buon lavoro. And I don't think the Murid, the true Murids, they didn't realize this. E non penso ci siano uno o due murid che possano non rendersene conto di questo. If somebody have second agenda, we cannot say anything. Se qualcuno ha un'altra agenda, altre intenzioni, noi non possiamo farci nulla. But the reality is there, alhamdulillah. La realtà è lì. For the second question, the second part of the question is some wakil. Yes, I know some wakil. They behave like sheikh. Per la domanda, quella sui wakil, sì, conosco dei wakil che si comportano come sheikh. And this is the weakness of that wakil. Ed è una debolezza di quel wakil. Because he wants to control. Perché vuole controllare. And this is not a place that you control people and make them slave for you. E non è il luogo dove controllare gente e renderli schiavi a te. Here it is, the control mechanism is the love. Il meccanismo di controllo qui è l'amore. Because everybody coming with pure heart. E tutti sono arrivati con puro amore. And if they want to give service, they give service. If they don't want to give service, they don't give service. That's so simple. Se vogliono offrire il loro servizio, offrono il loro servizio, se non vogliono offrire il servizio, facciano pure, è così semplice. And if you are not happy with the wakil, E se non you sei can go contento, directly for the sheikh. se non sei contento del wakil, allora vai direttamente dallo sheikh. And wakil, it is the one that he leads zikr. He keep the people warm. This is the wakil. He is not the true sheikh. He is only deputy for sheikh to continue for the people around him. Il wakil è uno che ha il dovere di fare lo zikr
di mantenere la pentola calda, i murid caldi, questo è il suo compito, di portarli sui murid allo Sheikh. That's why the Sheikh is available all the time. Per cui lo Sheikh c'è ed è sempre disponibile in qualsiasi momento. If you are not happy with the wakil, you can go directly to the Sheikh and tell what you like to tell. E se non ti va qualcosa del wakil, digli, vai dallo Sheikh direttamente e diglielo allo Sheikh. Next question. How to find the right balance between work, money, and spirituality? How to Who? integrate? How to find the right balance between work, money, and spirituality? How to integrate them and make them harmonious? It's a Scusi, sorry. Come uh, trovare il giusto equilibrio tra lavoro, soldi e spiritualità? Come integrarli e renderli armoniosi? it is to keep up the balance. Mantenere l'equilibrio. So to not be too much in material world Non essere troppo nel mondo materiale and don't go too much in the spiritual world. e neanche in quello spirituale. So when you keep the balance, you can enjoy your life and you can enjoy your spirituality. E quando mantieni l'equilibrio potrai godere della tua vita materiale come potrai godere della tua vita spirituale. Next question. We wanted to ask Sheikh Bahauddin to tell us what Sheikh Abdullah Dagestani, Qaddasallahu Musir, was like and how it was like to live in Damascus in his presence. Volevamo chiedere a Sheikh Bahauddin che ci racconti com'era Sheikh Abdullah Dagestani, Qaddasallahu Musir, e com'era vivere a Damasco alla sua presenza. We've been when Maulana Sheikh Abdullah Dagestani passed away, I was 10 years old. Quando Sheikh Abdullah Dagestani ha lasciato questo mondo, io avevo 10 anni. And I have a very nice time with him. Ho avuto un tempo bellissimo con lui. And he was loving me so much. Mi amava così tanto. And every Asr time, he was having tea time. E ogni tanto avevamo un tè assieme. When tea time, I was in his table. Ogni volta che c'era il tempo di bere il tè, io ero al suo tavolo. And I have my tea cup with the honey. See, E again, honey. c'era sempre una tazza di tè per me con il miele. So, Grand Sheikh, he was taking a little bit of honey in the spoon, very little. E il Gran Sheikh prendeva un pochettino, pochissimo miele col cucchiaio And he put it in his tea pot e lo and metteva take nella it teiera and put it in his mouth and e then poi drink tea behind it. lo metteva nella sua tazzina e poi beveva il tè dopo di questo, non metteva il tè e lo girava. And I was looking at him, imitating him. I take a little bit of honey, put it in the tea, make it to melt, and put it in my mouth, and I drink the tea. No, very buonissimo. E io lo imitavo, mettevo il cucchiaino nel tè, lo giravo, prendevo il cucchiaino, me lo ciucciavo e diceva, bevevo il mio tè, e diceva, buonissimo. He was very happy to look. You do like me. I like what you do. It's very nice. E García mi diceva, oh wow, fai come sto facendo io, benissimo, va bene così. This is very nice memories. I think it's enough for the question. Questo è quello che io ricordo e penso che sia sufficiente per la domanda. My sister asked, when we are in trouble and we are alone, which is the most effective way to do Rabita? Can you suggest a practice, a way not to get lost in the emotions
and call the presence of Maulana. Quando siamo in difficoltà e ci troviamo soli, qual è il modo più efficace per fare rabita? Può suggerirci una pratica, un modo per non perderci nelle emozioni e appellarci alla presenza di Maulana? Maulana Sheikh used to say, when you have trouble and difficulty, you just call me, Ya Sayyidi Madad, Ya Sayyidi Madad, Ya Sayyidi Madad. Yani, oh my master, help me, help me, help me. Maulana è il solito dire, quando siete in un momento di necessità, chiamatemi dicendo Ya Sayyidi Madad, Ya Sayyidi Madad, Ya Sayyidi Madad, oh mio maestro, chiedo il tuo sostegno. And inshallah, with this one, it will be open. E con questo si aprirà. I have, until now, when I have difficulty, I call him. Personalmente, tuttora, quando sono in difficoltà, lo chiamo così. Another The question? No, there are two questions regarding COVID and what's going on around it. You may answer both of them together. One brother has made vaccination, is asking. No, sorry, this is, I don't have the English. I'm translated. The pandemic created many divisions and fitna among Muslims and also within the Turuk. There is those who say that following the prescription of governments, vaccinating, putting on masks, and means to follow Shaitan, and that we have to rebel to these things. This is bringing confusion between brothers and sisters. What is right to do? We that we have done the vaccination and we take precaution against the pandemic, thinking that in this way we protect ourselves and others. Are we in error? Are we doing something that is against the will of Maulana? Fratello chiede, la pandemia ha creato molte divisioni e fitna between Muslim, tra i musulmani e all'interno delle Turuk. C'è chi dice che seguire le prescrizioni dei governi, vaccini, mascherine, tamponi, significa seguire Shaitan e che bisogna ribellarsi a queste misure. Tutto questo sta portando confusione fra fratelli e sorelle. Che cosa è giusto fare? Noi che abbiamo fatto il vaccino e che prendiamo precauzioni contro il contagio, pensando di proteggere noi stessi e gli altri, stiamo sbagliando? Stiamo facendo qualcosa contro la volontà di Maulana? Then there is another second question, opposite position. And she say, I have no question, because if I ask something, it's from the depth of my ignorance. I have only to ask lots of prayer for all the sisters and brothers who are under the sword of Damocles on their neck, and because they will have probably to do a vaccination because they are employees. So they work and they will have to do it almost forcibly. We ask prayers so that they might have the strength to rely only on Allah and not to give up to this dictatorship aimed at eliminating most human beings and transform in something that is not even human. Because they will lose their job and their means of risk, subsistence, and even worse, and even a roof, because they pay rent with that salary or mortgage. There are people who are not artisan and they cannot work with their hands, and so they're not free, and they will work for someone else and they will have to make this vaccination.
I hope they will remain positive and hopeful. No, to remain positive and hopeful in such circumstances is for saints, for Shuyuks. And I ask for prayers that the prayers of a descendant of a perfect man will reach the one who hears everything, so that the darkness will dissipate sooner rather than later. Allora, non ho domande, posso solo chiedere che venga un dua, tante preghiere per quei fratelli e sorelle che sono sotto la spada di Damocle sul loro collo, perché probabile vaccino sarà obbligatorio perché sono dipendenti pubblici o privati. Chiedo preghiere perché abbiano la forza di affidarsi ad Allah e non cedere a una dittatura finalizzata a eliminare gran parte degli esseri umani e trasformarli in non esseri. Perché perderebbero il lavoro e quello che è la possibilità di sussistenza e anche un tetto perché pagano un affitto o un mutuo con quello stipendio. Perché non hanno prospettive, perché anche i loro figli sono nella stessa situazione e non vedono prospettive per la vita per la loro famiglia. Rimanere positivi e fiduciosi in queste circostanze da santi o da sheikh, chiedo preghiere affinché a colui che tutto ascolta arrivino le preghiere di un discendente di un uomo perfetto, affinché il buio si dissolva appena possibile. Sorry for the long. MashaAllah. Like Juma khutbah. Sorry. It's okay. Now, for this COVID, it is something, it is not in our hand. Covid è That's number qualcosa one. che non è nelle nostre mani. Yani, nobody like to be COVID. Nessuno ama avere il Covid. And we don't wish it to somebody to be COVID also. Non auguriamo a nessuno di averlo. And this is like hidden weapon. È come un'arma nascosta. So automatically, yani, when the government they react to protect their nations. Automaticamente quando un governo reagisce a qualcosa è per proteggere la sua nazione. Because government without nation, there is no government, there is no nation. Se non c'è un governo e non c'è una nazione, non c'è né l'uno né l'altro. This is like general things for all over the world. It is not only Italy or America or Turkey or Europe. Così è in generale per tutti, non è così in Italia o solo in America o solo in Turchia o in Europa. In my opinion, if somebody doesn't want to do vaccine, it is up to him. Mia opinione, se qualcuno non vuole fare il vaccino, è libero, è lui che lo deve decidere. But the government, they are forcing you. You cannot go supermarket. You cannot go restaurant. You cannot go school. You cannot go work. You cannot, this kind of thing. Say you have to do vaccine. So, what to do? E quindi adesso ti stanno praticamente forzando perché non puoi andare al ristorante, non puoi andare al supermercato, non puoi andare al lavoro. E quindi adesso cosa fare? They don't put you in the plane to travel also. Non ti fanno viaggiare. If you travel, the other side will ask you, did you have vaccine? Se viaggi ti chiederanno se hai fatto il vaccino. So it is like everything, it is channelize you to the vaccine. Quindi tutto sta per essere incanalato affinché tu faccia il vaccino. And we are weak people. Yani, if we are nation still, we are weak. Siamo persone deboli, siamo deboli. Because they want you to take vaccine. Perché vogliono che tu ti vaccini. Now they have so many theory about vaccine. Adesso ci sono così tante teorie sui vaccini. Some people, they don't care, they do. C'è gente che non si preoccupa e lo fa. Some people, they care, they don't do. E c'è gente che si preoccupa e non lo fa.
Here it is important for the one, as you say, working or traveling or have necessary things. So if they take vaccine, are they will be people not having iman or not obeying Allah Almighty or become shaitan? There's nothing like this. Non diciamo che se uno si fa il vaccino diventa un seguace di Satana o non ha più fede, la sua fede è debole. Non è assolutamente, non è proprio così, non è così. Because this is necessity. Lo fa per necessità, perché se no non And potrebbe lavorare. so what to do? Quindi cosa fare? So the responsibility is not in your shoulder anymore. Quindi la responsabilità non è più sulle tue spalle. The responsibility about the one he take this decision. La responsabilità è su coloro che hanno preso questa decisione. If something happened to you or to anybody, so they will be request for it. Se loro preso una decisione errata, saranno loro che ne dovranno rispondere. That's why I don't like to be tough in this matter. Io non amo essere troppo rigido in questo tema. And I'm using a Grand Sheikh advice when he say "Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum." That means you obey your Allah, obey your Rasulallah, and obey the one they are ruling you. E voglio usare quel consiglio che dava sempre Gran Sheikh, che viene dal Corano, che dice obbedite ad Allah, obbedite al profeta e obbedite a coloro che sono in autorità sopra di voi. So if they are ordering this, what we can do? We cannot come against it. E se ci ordinano questo, cosa possiamo fare? Possiamo opporci? And we see now demonstration in Holland, demonstration in Paris, demonstration in so many Europe country. We don't want vaccine, we don't want this, but still it is not effective. Vediamo manifestazioni in Olanda, in Francia, in Inghilterra, dappertutto, ma non ha un effetto. That's why for me, I didn't do vaccine, but if it is necessary, I will do. Per me, io non l'ho fatto il vaccino, ma se diventerà necessario lo farò. That's why it is, how to say, we have to be mild in this point. Dobbiamo essere dolci in questo argomento. And no need to take it so seriously, like you are not accepting Allah Almighty or not accepting and you become murtad or something like this. Non dobbiamo prenderla così duramente come dire se fai il vaccino sei diventato un apostata, hai rinnegato la tua fede. I think this is more than enough to explain. Thank you. I think there is one more little question. Before the appearance of Mahdi, alayhi salam, there will be the advent of the Dajjal. Is it true that he will use extraordinary powers that will deceive most human beings and that they will not be technological power but magical ones? Will technology stop working already with the Dajjal appearance or only when Mahdi arrives? How can we defend ourselves from all of this? And how will the believers recognize Imam Mahdi alayhi salam and reach him to be with him? In italiano, prima dell'arrivo del Mahdi ci sarà l'arrivo del Dajjal, l'anticristo.
È vero che lui userà poteri straordinari che inganneranno la maggior parte degli esseri umani e che non ci saranno più poteri tecnologici ma magici. E che la tecnologia si fermerà, allora la tecnologia si fermerà già con l'arrivo del Mahdi o con quello con l'arrivo del Dajjal o con l'arrivo del Mahdi. Come possiamo difendere noi stessi da tutto questo e come possono fare i credenti a riconoscere il Mahdi, alayhi salam, e raggiungerlo per essere con lui? Mahdi alayhi salam, when he appear, he will say 3 takbir. Say Allahu Akbar. Sidina Mahdi, quando arriverà, alayhi salam, dirà 3 volte Allahu Akbar. When first Allahu Akbar, the electric will cut off. Col primo takbir l'elettricità si fermerà. The second Allahu Akbar, the petrol will not burn. Col secondo takbir il petrolio non brucerà più. The third Allahu Akbar, the powder, gunpowder, will not explode. Col terzo Allahu Akbar la polvere da sparo non scoppierà più. So all the technology will be collapsed. Quindi già col primo tutta la tecnologia collasserà. And then everything will be as miracle. E tutto da quel tempo in momento in poi sarà miracoloso. And all the ones that they believe in Mahdi alayhi salam, they will be carried to Mahdi alayhi salam field. E tutti quelli che credono in Sayyidina al-Mahdi, alayhi salam, saranno portati al suo campo. It's important for us to believe in Mahdi alayhi salam and to wait for him. Quello che è importante per noi è credere in lui e aspettare il suo arrivo. When Dajjal appears, Quando arriva il Dajjal, he will have his own technology. lui avrà la sua tecnologia, Also doesn't depend of today's technology. che non dipende da quella di oggi. He will do his role and then Isa alayhi salam, he come and kill him. Farà quello che dovrà fare, poi arriverà Sayyidina Isa, Gesù, alayhi salam, che lo ucciderà. I'm going shortcut because this is only need one. Vi ho fatto un riassunto perché sennò la storia è più lunga di questa. Yeah. So that's why today technology is belonging to us. Per questo la tecnologia appartiene a noi. And Mahdi alayhi salam, he have his own technology, heavenly technology. E Mahdi alayhi salam ha la sua tecnologia celeste. And Antichrist, Dajjal, he have his own technology. E l'anticristo, il Dajjal, ha la sua tecnologia. I think next time when we meet up again, we will tell you the full story, inshallah. Inshallah, la prossima volta che ci vediamo ci raccontiamo tutta l'intera storia. May Allah bless you Amin. all. Thank you very much. Muchas gracias. E Allah vi to- benedica, molte grazie. be Grazie, with Sheikh us. Bahauddin. Gracias. I'm very happy with Italian brothers and sisters. MashaAllah, they make Felicitas. our night very beautiful night. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah, we hope to meet up again. Inshallah. Inshallah. Thank you. Thank you, Sheikh Bahauddin. Buonasera. Buonanotte. Buonanotte. Salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم. Selamun aleyküm. Aleyküm السلام selam. عليكم. Salam alaikum. Salam السلام عليكم. Hadi. alaikum. Allah'a emanet. Salam. Selamun aleyküm. Salam.
Salam alaikum a tutti. Alaikum Salam salam. alaikum a tutti. Salam alaikum a tutti. Selam aleyküm. A presto, diciamo. Abbraccio. İnşallah. Jamaluddin Salam Effendi, thank alaikum a you. tutti. Mehmet Effendi, grazie, thank you. Salam alaikum.